Good morning, 47. We have a lead on the Shadow client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with 3 other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator, Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst, and finally Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soda's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow client's true agenda. I will leave you to prepare. И всем привет! Я тут решил записать видос. Не просто видос, а видос с микрофоном. Все-таки решился, вот время на это появилось. И решил же я записать видос по HITMAN, видите, по главе, которую я еще не проходил. Так. Вот с таким снаряжением я буду все это проходить. Мышку на всякий пожарный возьму. Загрузка. Welcome to Colorado, 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Так, сложности и отличия этой миссии от других. Так, это, во-первых, то, что у нас нет никакого прикрытия в начале. То есть, если меня заметят, то меня пытаются арестовать или же просто начнут палить. Ну и еще то, что тут 4 цели. Interrogating the hostage. There's a 3D printed mask. Oh yeah, that must be her. Oh yeah, man. Interrogation techniques. Totally just out of line. Drugs, that kind of thing. But none of the rough stuff. You know, they don't like to mark up their patients. Those Mossad boys like these bird. Yeah. Yeah, man, I've heard of it. Chemical interrogation. Guess it's his nation lab, they say. Ezra Berg, legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. My notes indicate he's set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. Так, хорошо. Сначала, чтобы перед тем, как выполнить миссию, мне нужно достать маскировку. А сделаю я это вот так.
сразу говорю, я эту миссию прохожу не в первый раз, точнее, у меня были попытки ее пройти. У меня все время были технические неполадки, то интернет там отключался, то еще что-то. Сейчас вроде все нормально. Вот мы закончили говорить, сейчас приманю кого-нибудь сюда. Better go check that out. Not taking any chances. All right. Сейчас вот так вот его обойду. Как он не вовремя повернулся, конечно. Смог меня спалить легко. Прячу тело. Маскируюсь под него. Это оружие. Теперь можно идти к месту метки. Туда, куда мне нужно идти, по идее. Вообще, помимо сюжетных заданий, тут еще множество способов убить цели. Вот, например, там подвешен. Я вот недавно проснулся и могу нести какую-то чушь. Тут подвешен кусок. Кусок сена, короче. И с него можно убить цель. Например, стреляешь по веревке, он падает. Ну, помимо этого, тут еще много чего есть. Там можно со снайперской винтовки всех пострелять. Я, конечно, большую часть убийств не выполнял. A battering ram has injured one of the strike team, point man by the name of Burgess, and according to those militiamen, Maya Parvati oversees training. Sounds promising. I suggest you infiltrate the strike team 47. Perhaps you can relieve the hapless point man of his duties. Это, конечно, все интересно, но я бы сначала выполнил вот это вот задание. Ой, не отслежу его. Так, вот. Там выполнил стрелка. Так. Вот и забег пришел. Сейчас он увидит, и я начну душить его, вижу. Вот. Все нормально. Сейчас его оттащу немножко. Сейчас он немножко отойдет, и я придушу тоже. Ничего не слышал, да? Теперь время прятать тела. Прячу вот это тело. Потом вот это. Двоечный ключ, русгены, отвертка, ключ от подвала. Только стоп, нам нужно первый раз тут сюда. Еще и уже придет. Хотя он сейчас прямо в подвал пошел. Трансляции. Пока что он его не пытает. Окей. Ну еще патронов для ПП. Записи можно почитать. Я тоже читал. Такой дверь в подвал. Так, а вот и он. Сейчас начнет допрос.
one you call Constant. Surely he knows more than you, such as the identity of the partners. It's possible that I never asked. What does he look like? Like a bookkeeper. Like the guy you sit next to on the bus. Plain as vanilla. And that's the idea. You'll never find him. But he will find you. Give me another dose, Doctor. Break my mind. Won't do you any good. We'll see. Right, time to lose the gloves. Upping the dosage. Так, сейчас он будет уходить. Enjoy the ride. Также и охранник. Один охранник. Ближайший охранник, он, по-моему, и уйдет сейчас. Второго, который подальше, я вырублю. Значит, оружие. Busy guy, Dr. Berg. Suppose he's got more to do than ask questions. He has been working overtime on that guy. Maybe just needs to fire off a few rounds or something. Так, вот. Он уходит. Вот этого охранника я сейчас придушу. Спрячу его. Возьму вот это. Спрячу его оружие, чтобы ничего не заподозрили. Стоп. Окей. Сейчас привлеку внимание Берга. Веду Свердлова. Допрашиваемый. Сюда. Потом могут прийти. Пожалуй, придушу его с помощью удавки. Well done, 47. With any luck, the perfectionist Ezra Berg will want to examine his notes closely to figure out what happened. Ezra Berg has been eliminated. Да. Good work, 47. Ходить. Не идет. Окей. Я запаниковал. Так, теперь, пожалуй, я вырублю видеозапись. Вот знаю, что тут просматривается. Все готово. Теперь же буду выполнять задание стрелок. Сделаю его активным. Вот так. I got tons of respect for you guys. Кого-то он. Сейчас привлеку внимание одного из солдат сюда. Сделаю, пожалуй, это вот так. Лишь монетки. Кто сюда придет? Окей. Он будет якобы чистить ботинки. Я придушу его друга.
Сюда пошел. Сейчас я его положу в шкаф, спрячу. Стрелок. Готово. О, абрикосик. Так, патроны. Еще можно взять крысиный яд. Там лопата, окей. Теперь иду моей парвати, чтобы с ней поговорить. О, еще абрикосик. И еще абрикосик. Она идет на стрельбище. I'm back. Well, our very own punching bag. No, that was Any just broken practice bones? shot. Wounded pride. That's all. Good to hear. All right, head over to the briefing area. We'll resume in a moment. Так, сейчас у нас будет брифинг. Насчет операции. Oh, you were at Jordan Cross's funeral, huh? It was a thing of beauty. Jordan Cross. Thomas Cross was off site before his guards even noticed. Man, wish I could have been there. So who's this next target? Gustavo Torres. Получается, они убили Томаса Кросса, что ли? Отца Джордана Кросса. Operatives in Latin America. Rose wants a classic motorcade attack, harsh, loud, and fast. Кортеж. So we ran Torres' vehicle. Окей. Иду к точке брифинга. People, let's get to it. Burgess is Вот back. раньше We're фургон. finally ready to make this happen. I expect you all to know this by heart. But in case amnesia has set in, here's the sequence. Advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Extract. Got that? And remember, speed and accuracy is the name of the game. All right. Now go pick up your weapons and get in position. Move out. Окей. И фомку возьму. Rose. Arvati, please proceed. Not a problem. All right, let's go again. On your marks. Ready, set, execute. Retrieve the documents and extract. Let loose on that. Так, чтобы они все отвернулись. Team's overall performance was passable. Good Yep. speed and accuracy, but coordination needs to improve. The point is to build up muscle memory. Она смотрит на меня. Perfect sequence of synchronized motion. You need to be able to pull this off sleeping. Nicely done. Party won't know what. Сразу двоих, отлично. Nicely done, 47. 2 flies with 1 swat. Maya Parvati is down. Good work. Хороший тайминг. И сейчас одна цель осталась. Так.
Кирпичик. So this test that Rose has planned seems kind of cruel, doesn't it? I mean, I'm no softie or anything, but it feels excessive to me. She's got it coming. And nobody could switch sides like Graves and just expect to be accepted. Tests are in order, man. Yeah, sure, I get that. But playing on her past with Interpol like that? I don't know, man. I just hope the technician knows how to act. She used to be the enemy. I don't have any sympathy for that. I'm sure he'll be fine. He's got the badge, right? Yeah, he showed it to me over by the tent. Rehearsed his lines, too. He's taking this pretty seriously. Should be in the clear. Hey. It'll be interesting to see if she takes the hook. And not to mention how far she'll go. Penelope Graves is still new to this outfit, and it looks like Rose is going to test her dedication to the cause. He's arranged for one of the communications technicians to act as an outside agent. The tech is supposed to show her an Interpol badge and escort her to the slurry pit, asking her to betray the militia. Might I suggest a last-minute recasting, 47? Окей. Получается, мне сейчас надо будет вырубить техника, забрать у него значок и спрятать его. Но потом уже подойти к Пенелопе и там с ней разобраться. Хорошо, вот тот самый техник. Блин. Окей. Так. Я, в принципе, мог бы сделать вот как. Не того привлек. Он же сюда не придет. Блин, сюда идет. Очень плохо. Он мне совсем не нужен. Вот она пришла. All right, guys. I just came in here to check on everything. So you all right? Sure. What's up, Graves? Oh, just wanted to make sure everything was running smoothly. So the connection's secure? No weird signals or anything? No weird signals, no. Connectivity's a bit of a problem, but we're rerouting some things. It all looks fine. Should we be on alert? No, I just like making sure. Big ears out there, You can, never be too careful. Sure. We're on top of it. No need to worry. Glad to hear it. If you encounter anything unusual, let me know immediately. Если сейчас игра на бешеного убийцу, то будет нормально. Вообще круто. Так, окей. Подождать, пока уйдет вся охрана. Вместе с Грейс. Так, я мог бы подождать, пока он будет тут. Потом отвлечется на то, что генераторы не работают, привлечь его сюда. Тащите его туда или туда. Блин, это слишком рискованно. Hello, sir. Мне сначала показалось, что Бангкок самая сложная миссия это в Бангкоке. А нет, есть посложнее. Так, окей, он идет сюда обратно. Я его позову сюда.
you where they was. Okay, boy. Ты что, издеваешься? Окей. Он сейчас ничего не видит. Ой. Полетел. Не ты же пойдешь проверять. Окей, хорошо. Ну ладно, подниму, просто язык спрыгнул. Поближе подойди. Oh, come on! Все. Большая часть работы сделана. Так, под техников не обязательно маскироваться, хорошо. Я сейчас в саду. Еще обликосик. Патроны. Вот она. Penelope Graves, we need to talk. You're... what is this? I'll explain everything at the slurry pit. It will be in your best interest to do as I say. I understand. I'll see you there. Ждать я вот тут хорошо. Так, там есть охранники. Так, топорик. Вот она идет. С ее охраной. Miss Graves, you are being recruited back into Interpol as an insider. What? Who are you anyway? How did you find me? That is not important. Think about this carefully. You can provide us with valuable intel. If you cooperate, the agency will overlook your unfortunate transgression. And what if I refuse, huh? If I scream and get the guards here? I wouldn't do that if I were you. Might prove unhealthy. I'll give you a few moments to think about it. Good work, 47. This should give her something to think about. Okay? There's too much at stake here. Okay, can you just leave me alone for a few minutes? I've got some thinking to do. I'm sure Rose won't mind. Так, давай иди туда. Think, Graves. How did they get to you? Flight out of Lyon under assumed name. Passport provided through Delgado and that Vanisher guy. Look clean. Changed clothes at JFK and again at Denver International. Charred the passport after leaving the hotel. Burner phone was dropped before I left the flight. It can't possibly be that. Diplomatic car out of Denver. Nothing unusual about the bus ride. Met up with Hall in the middle of nowhere.
burned everything. Черт, он может спалить, мне кажется. There's no way. Hackers erased everything here day one. The money. Все, отлично. Graves is down. Excellent work, 47. Okay, so Ramirez speaks Spanish. So what? We're not going to Mexico to chat to the neighbors. Так. Сколько тут хлама. Так, мне сюда нельзя, окей. Черт. Я сейчас пойду замаскируюсь под солдата, которому можно в это здание. Вообще могу просто туда пойти. Но нет. Какой-то скрытый выход еще. Так, а там что? Опять просто выход. Что, тут много людей, кто могут меня просто взять и спалить. Ладно, окей, сбегу с помощью этого выхода. Я, по-моему, бесшумного убийцу сыграл все-таки. Да, бесшумный убийца. 10 тысяч очков. Rose is gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. Our warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives only by ending them. You know him.
better than anyone. Так, вот так вот получилось, но тут еще одна касцена есть. Как я понял, увидеть ее может только в первом прохождении. Сейчас покажу. Так, вот. Вот. Доставка. The plot thickens. Someone left in a hurry. Sean Rose was not the shadow client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer. Some kind of network. Power players. From all sectors. Familiar faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. Well, well. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The Hidden Hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Someone's done their homework. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The shadow client has been tracking you for decades. Now, how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain MO, which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Found something. Sodas? But that would mean... Providence has infiltrated ICA, and Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the shadow client? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Спасибо за просмотр. Можете поставить лайк этому видео. Если соберется 5 лайков, то следующее видео не заставит себя долго ждать. Еще раз пока.